chemical kinetics, some basic aspects. So first we shall start from what is meant by rate of a reaction. Rate of a reaction, or even this can be called as speed of a reaction. Rate of a reaction, it is simply nothing but speed of a reaction. Some reactions like ionic reactions, if you consider, they are very very fast. Within fraction of second the reaction it will be completed. There are many more reactions which are very very slow. For example, a rusting process, if you consider, it takes years together to complete rusting of a piece of iron. So these reactions, they are very very slow, right? There are some other reactions whose reaction speed it can be monitored, right? That reaction speed, that itself is referred to as rate of a reaction. So generally that rate of a reaction, it can be easily understood with the help of a graph. Some reaction I am considering, let us say the reaction is this, some reactant A, it is giving you products. A, it is undergoing reaction, it is undergoing chemical reaction to produce products. If you monitor the concentration of A, if A is reacting with the time, if I take x-axis as time and y-axis as the concentration, molar concentration of A, square bracket, it indicates molar concentration, right? What should happen to the molar concentration of A with respect to time? Concentration, do you expect it to decrease or do you expect it to increase? Time ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋತ್ ಹೋದಂಗೆ what should happen to the concentration of reactants? Reaction proceed ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ definitely you can expect decrease, right? So that decrease, ಅದು ಹೇಗೆ decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, it depends on the nature of the reaction, right? So one general, I'll plot it like this. So with time the concentration of A, it is decreasing. Now from this graph we can understand the terms rate of the reaction. In rate of the reaction we can talk about two types of rates, average rate and instantaneous rate. What is that we can understand, right? So now first we shall see what is average rate. What is average rate? Very simple, right? Within a given time interval, what is the change in concentration? That itself can be called as average rate. Some time interval I choose, let us say, so this is from say 10 seconds to 20 seconds. If this axis it is in terms of seconds, so 10 seconds to 20 seconds, while moving from 10 seconds to 20 seconds, what has happened to the concentration? At this time t is equal to 10 seconds, so this is your concentration, so that represents this point. Concentration on this y-axis, it will be at this point. At 20th second, let us say, it will be at this point. Now this difference in time, that can be called as delta t, and difference in concentration of A, that can be called as delta A. So delta A, it refers to change in concentration within this stipulated time, right? So how this delta A can be found out? Very easy. T2 ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ನೋಡೋದು, T1 ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ನೋಡೋದು. If this is T2, at T2 what is the concentration? If this is T1, at T1 what is the concentration? ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಎರಡರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆಯೋದು. ಅದು ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ which gives you ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, what is the change in concentration. ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. This one itself is called as average rate. Delta, change in concentration of A, and divided by delta T. This itself is called as average rate. Just like your average speed. So ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಏನು, that if you divide, what you get is speed of a vehicle. Similarly, speed of the reaction, so that can be found out like delta A divided by delta E, which will be called as average rate, right? Further we can include one more thing here. We can write minus ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so delta A, if you look at delta A, ಇಲ್ಲಿ delta T ತಗೊಂಡ್ರೆ it will be T2 minus T1. T2 20 seconds, T1 it is 10 seconds, so it will be 10 positive quantity ಇರ್ತದೆ. But if you look at delta A, ಇದನ್ನು ನೀವು T2 ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, T1 ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ T2 ದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್,
T1 ದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ T2 ದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ T2 ಮೈನಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ T1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ T2 ದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ರೇಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ರೇಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡ್ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎವರೇಜ್ ರೇಟ್. ನಾವು this average rate if you measure, this average rate it will not be uniform throughout. ನೀವು average rate ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ average rate ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ average rate ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ average rate ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. Which means rate of the reaction when the reaction begins it will not be constant, it will be continuously varying. In fact ಹೇಗಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. And therefore, so average rate it will not be very much useful, since the average rate or rate it is varying continuously throughout the reaction, continuously vary ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ it is important to talk about rate at a particular point. What is the rate of a reaction at a particular point? How that can be found out? So in this graph, if I want the rate, ಇದು given time interval, ಇಷ್ಟು ಈ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನು ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ that is average rate. At a particular point ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋದು ಬಂದು ಆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಸಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್. Instantaneous rate, right? Since our rate of the reaction for a given reaction it is not constant, it is continuously varying at each and every point, therefore we should go for something called as instantaneous rate, right? And that instantaneous rate can be very easily found out. Let us say at this point I want instantaneous rate. What I can do is I can draw a tangent to this line, correct? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ರೇಟ್ ಎಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ dA upon dt. dA upon dt. What is the difference between delta and d? Delta it refers to measurable, ನಿಮಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥದ್ದು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ change. That small change always it will be indicated with the help of this term t, differential equation ಕೊಡುವುದು. So instantaneous rate it will be referred as dA upon dt. Again minus it is to be included because this change in concentration if you consider as T2 ದಲ್ಲಿ concentration ಮತ್ತು T1 ದಲ್ಲಿ concentration ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ T2 always it will be lesser than T1 concentration. Therefore ಇದು minus quantity ಆಗೋದ್ರಿಂದ overall rate to keep it positive minus it will be included. So this is about instantaneous rate and average rate of the reaction, right? So now next, what should be the unit of this rate of reaction? What should be this unit of rate of reaction? Just looking at this average rate or instantaneous rate, whatever is the rate of the unit of the rate, it remains same. What should be that unit? What is the unit of molar concentration? Moles per dm cube, it is the unit of molar concentration. Unit of time, it will be taken in terms of second. So unit of rate of reaction, it will be always moles per dm cube, moles per dm cube per second. Just for your understanding ನಾನು ಈ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Just to show that this is coming from concentration term and this is coming from time.
the rate of unit of rate of reaction, it can be written as moles per dm cube per second, right? While writing per second, keep one aspect in mind, you need not write it as SEC bariyo avashyakate illa, right? So S itself stands for second, so just you can write second. But ee tara ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, per second ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ already ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ per ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, don't write it like this, right? So ಇದು it is not correct. So either you write as s raised to minus 1 or per second, both mean the same. So this is about unit of rate of reaction. Now next thing, we should see about rate laws. Rate laws and what do they convince, what information do they give to us. Rate laws. Even in these rate laws, you can come across two different types of rate laws. First one, it is called as a differential rate laws. Second one, it will be integrated rate laws. Differential rate laws. So if rate law, it is expressed in terms of a differential equation, in that case such a rate law, it will be called as differential rate law. I'll give it for different kinds of reactions. So first, I'll consider it for a zero order reaction. I'll tell you the meaning of zero order reaction. What does exactly mean to you, that I'll tell you. So for zero order reaction, this differential rate law or differential, it will be even called as rate law, it is even known as rate equation, that can be written as minus dA upon dt, right? Which means instantaneous rate, that will be is equal to some constant K into molar concentration of A raised to 0. This is differential rate law or differential rate equation for a zero order reaction, right? So try to understand the meaning, of this terms. This is just a proportionality constant K. So earlier terminology ಹಿಂದಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು K ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. If you refer to some new terminologies, so I was just referring to elements of physical chemistry, recent 6th edition ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ KR ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. KR ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ to indicate that it is a rate constant, because you come across so many K's, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ K ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತೇವೆ. So the other K, it should not be confused with rate constant, ಅದಕ್ಕೆ KR ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು K ಅಂತಾನೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ K itself. K into A raised to 0. Anything raised to 0 in anything raised to 0 is 1, which means the value of this term, it is 1, right? So which means K into 1, which means rate of the reaction is independent of initial concentration. This is initial concentration, this is concentration term, not initial concentration. Let us say it is concentration term. So concentration term raised to 0 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ meaning in case of zero order reaction, rate of the reaction, this is instantaneous rate, right? So that is just a constant. It is not proportional to the concentration of the reactant. That is the meaning, right? ಮುಂದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, right? For first order reaction, the equation, it can be written as minus dA upon dt, which is nothing but instantaneous rate. This will be is equal to K into, just either I can write it as A or just 1, you can raise it. In fact, order ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, in experimentally determined rate equation, concentration terms ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ A plus B gives C plus D ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಇದು ಏನು ಪವರ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅದರದ್ದು ಸಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಏನು ಪವರ್ ಇದೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ as ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. But very important thing, this equation, it cannot be written ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. This equation, it should be determined from experiment, and that's how we keep on saying that it is experimentally determined rate equation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇವೆ. Fine. Now what does this mean? Try to understand the meaning of the term, this order.
right? So from this equation directly you can make out that this is proportionality constant. We shall talk about this constant later, how this constant varies, or what are the factors that affect this constant. We shall see it at later stages. First ಏನು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ rate, it is directly proportional to concentration, definitely, that you can see from this equation. Whatever may be the equation, whatever is the order of the reaction, doesn't matter. Rate of the reaction, it is directly proportional to concentration term or concentration of the reactant. That is very simple to understand. ಅಂತದೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಅನಾಲಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನು ಪಿಂಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕನೂ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೋ, ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮಧ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಿ. ಹೇಗೆ ಅನ್ಕೋತೀರಿ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್? ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗಿದಿರ್ತದೋ, ಅಥವಾ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ನೀರು ಬೀಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಹಾಕೋದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ? ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಹಾಕೋದು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ವಾಟರಿಂದ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋದು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋದು ಹೋಯ್ತು. ಅದು ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬೀಳೋ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋದು ಬಂತು. ಅದೇನು ರೇಟ್, ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋದು ಹೋಯ್ತು. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋದು ಬಂತು ಹಾಗೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋದು ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕೇಸ್. ನೀವು ಯಾವ ಕೇಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು rate of the reaction, it is directly proportional to concentration. But how exactly, that is given by this order, right? So in case of zero order reaction, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, which simply means that ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು anything raised to 0 it will be 1. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you will not be having concentration term. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, rate of the reaction it will be independent of concentration of the reactant. In fact, zero order reaction, you define it in that way itself. Zero order reaction is that reaction in which rate of the reaction it is independent of your concentration. So ಇದೇ ಅನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಥಿಂಕ್ ಅದು ನೀವು ಆ ಹೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟೈನಿ ಹೋಲ್. ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಹೋಲ್ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಟೈನಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನೀರಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ರೇಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೆನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟೇ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ in which rate of the reaction it is independent of concentration of reactants, those reactions they are referred to as zero order reactions, right? But in this case first order reactions ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this rate it depends on first power of the reactant concentration, right? ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು 2a ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 2 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ಸೈಡ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಡಬಲ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಬಲ್ಸ್. That is the future of first order reaction. In case of first order reaction, if you just double here, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ even the rate of the reaction doubles. But in case of zero order reaction, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಮಾಡಿರಿ, raised to 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ whatever you do here, how many folds increase, ಎಷ್ಟು ಫೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ,
that doesn't affect the rate of the reaction, that is zero order reaction. If you double here, if rate of the reaction it is doubling, that can be called as first order reaction. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 to 1 total double ಆಗ್ತದೆ. Now, right? So for second order reaction also I give. Second order reaction also, what is the differential rate law that I give for simple second order reaction? So it should be minus dA upon dt. That should be equal to K into A raised to 2 here. A raised to 2 here. So this reaction it can be called as second order reaction, right? So in this case also, if you increase the concentration of reactant, rate of the reaction increase ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. Whatever may be the order of the reaction, except for zero order reaction, whatever may be the rate of the whatever may be the order of the reaction, if you increase the concentration of reactants, definitely that will lead to increase in rate of the reaction. But exactly how, that will be explained by your order, right? In this case, as I have told you, illi double ಮಾಡಿದ್ರೆ illu double ಆಗ್ತಿತ್ತು. But in this case, you look now here, if you double here, 2 raised to 2, 4 times increase in rate you find. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಟು 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 raised to 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 times increase you find, which means if you just double the concentration of reactant, rate of the reaction it will not double, but rate of the reaction it increases by how many times? 4 times. That is the nature of second order reaction, right? So order ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು that will be explained by that order. ಯಾರಿಗಿದೆ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಇರ್ತದೆ? Okay, students should have completed their undergraduate. This is regarding some scholarship for some fellowship called as Dakshina Fellowship for post graduate studies. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿದ್ದೆ, ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, right? But again 2-fold increase ಆಗುತ್ತೋ 4-fold increase ಆಗುತ್ತೋ by doubling this concentration, that will be given by order of the reaction. And this kind of equations, exactly adu what is the relationship between change in concentration and rate of the reaction, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು equation, that will be called as rate equation or rate law. If it is written in this format, then it will be called as a differential rate law or differential rate equation, right? But when we are going for practical approach, practically ನಿಮಗೆ numerical problem solve ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ by keeping this differential equations, it goes difficult to solve those problems. So for that purpose, what we do is we go for integrated rate equations, right? So integrated rate equations rate equations ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ, the same equations they'll be integrated, right? So ಇದು differential rate equation ಇರೋದ್ರಿಂದ that indicates you rate at a particular point, instantaneous rate ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಕರ್ವ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಲಾ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್. ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ 0 to say time t ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ 0 to t, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟ್ PU ಲೆವೆಲ್ ಈ ಥರದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ದೀಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ದೆನ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 0 to time t, we get integrated rate equations that can be derived. I'll not go for derivation, but I'll directly give you integrated rate equations for first order, second order as well as zero order reactions. First for zero order reactions. So zero order reactions, integrated rate equation, that will be is equal to AT is equal to A naught minus A into T. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೆದಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಅರೈವ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. So now this AT, it refers to
concentration of the reactant at a time t. A naught, it refers to initial concentration. When you have just started the reaction, at that time, what is the concentration of the reactant? That is given by A naught. You have allowed that reaction to happen for t seconds or t minutes, right? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಎ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ AT, right? And this is the integrated rate equation for zero order reaction. It is very simple equation and it is in the format your final velocity v is equal to u plus AT format. ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ DMQ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ DMQ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಸಿದ್ರಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೋಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲಿ ಸಿಗೋದು ವಿದಿನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಉಳಿತದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರದ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. A ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ A ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. A ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಏನು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅದು, ರೈಟ್? ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ A ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಹೇಳೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಸ್ A ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A ಮೈನಸ್ K ಇಂಟು ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ದಿಸ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ this equation readily it is in the form of y is equal to mx plus c. This equation it is readily in the form of y is equal to mx plus c, right? So which means what is y, what is x here? If I say this equation it is readily in the form of y is equal to mx plus c, this is y term, right? And this t it should be x, minus k it should be slope m, and this a naught it should be intercept, and y is equal to mx plus c equation iddaga if you plot x and y it is a straight line. So for this equation zero order reactions, plot of a t which is nothing but y versus t is straight line, right? Or directly ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ here I should take AT and here I should take time. So what I get is straight line. So with time this AT time ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಹೋದಾಗೆ AT ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋದು ಬರೋದ್ರಿಂದ it should be like this. Am I correct? Yes. Right? And this is the nature of the graph. This should be your A naught. A naught, right? And slope m. Slope of them it will be m. That will be equal to minus k in this case. Minus k. So all these are very basic aspects. ನೀವು frequently part 2 of CSIR-NET ನೋಡಿದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫೈನ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಲಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. First order reaction.
what is its integrated rate law, right? Again same thing, a differential equation ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು within the limits of 0 to t if you integrate, you will get this equation, and that equation it can be written as ln AT. There are different formats. ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು just by rearranging you can express it in so many different ways. So one particular format which is easy to remember and which will be useful, that is ln AT, that will be equal to ln A0 minus K. So it is easy to remember, ಯಾಕಂದರೆ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು logarithm to the base 10, then it will be ln ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, it will be 2.303 log ಅಂತ ಹೇಳ. But this is the equation. Now ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್, readily this equation is also in the format y is equal to mx plus c, right? ಆ mx ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, kt ನೇ ಇದೆ. ಬಟ್ in this case why it is not just directly 80, ಹಿಂದಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ why it was just 80, but here it is ln 80, right? Intercept it was directly A0 in the earlier case, here it is C. So in this case if you plot 80 versus t, you will not get straight line. If you plot ln 80 versus straight line versus t, it will give you a straight line. So 80 it can have any value. ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, that is your 80, right? So then what should be slope? Straight line with slope in. What should be the slope? Y is equal to mx plus c format ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ x is your t, m is nothing but slope, that is minus k, with slope minus k, and intercept ಏನಾಗಬೇಕು? Intercept ಅಂದರೆ c. What is the value of c? It is ln A0. This is for your first order reaction, right? So but for first order reaction integrated rate law you will not use this very frequently. ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರದ್ದೇ simplified version ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. k is equal to 2.303 upon t log a divided by a minus x ಅಂತ frequently ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, that is same equation, ಮತ್ತೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. this equation itself it is to be simplified ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲ್ಯಾನ್ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಜನರಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟಿರೋದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದು, ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 upon t log, right, a divided by a minus x. But here ನಾನು since I am using A0 and AT, so ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ A0 divided by AT ಅಂತ. A0 it is nothing but initial concentration A, right? So AT ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ at time t ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ that is AT. ನೀವಲ್ಲಿ a minus x ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಟಿದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಫರ್ ಟು ಆಸ್ x. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು x ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತೀವಿ. ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತೆಗೆದ್ರೆ ಈಗೇನು ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು AT ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ k is equal to 2.303 upon t log a divided by a minus x, that can even be written like this, but you should know that original equation for all this is this, right? ಮತ್ತು ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ವೇ. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. Then next, integrated rate law for second order. For second order, it is this. It should be 1 upon AT. 1 upon AT, that will be equal to 1 upon A0. 1 upon A0 plus A. Remember this change. In the ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ minus kt ಇರ್ತಿತ್ತು, but here it is not minus kt, here it will be plus kt. Again this equation it can be represented in variety of ways. This equation can even also be solved for k. ನಿಮಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು k is equal to 2.303 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ k ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಇಟ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ನೋಡಿರಿ, ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು 80 ಟರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ,
ಆಮೇಲೆ ಎ ನಾಟ್ ಟರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಟಿ ಟರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡಿಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ y is equal to mx plus c or y is equal to c plus mx. Tell me, for second order reaction, if you want to get a straight line, what is to be plotted against what? X-axis dalli t constant. Whether it is 0 order, first order, second order, doesn't matter. Right? So this will be x, no doubt about it. But y change ಆಗ್ತದೆ. Y in the case of 0 order reaction ಏನಿತ್ತು? Straight away 80 ittu, but in case of first order reaction ln 80, but here it should be 1 over 80. So plot of 1 over 80 versus t, that will yield you a straight line with a slope minus k alla, in this case it should be plus k, yakandre illi minus kt illa plus kt ide, right? And the intercept in this case it will be 1 over a naught, 1 over a naught. Right? This is about integrated rate loss. Integrated rate loss. ನೆನಪಿಟ್ರಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ರೇಟ್ ಲಾಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅದರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. Now, from this integrated rate loss itself, we can go for something called as half-life. What is half-life? What do you mean by half-life? T half ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. What is that exactly? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಿನ ಹಾಫಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ half-life. Say if you start with 100 moles of the reactant, 100 moles ಇದ್ದಿದ್ದು 50 moles ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ, that will be called as half-life. ಅಥವಾ if you start the reaction with 50 moles of reactant, 50 ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, 25 moles ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ, that can be called as T half. If you start with 10 moles of reactant, 5 moles ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ, that will be half-life. Right? So this half-life, for that the equation it changes with the order of the reaction. So we shall see all those equations for different orders, 0 order, first order and second order. What are the expressions for half-life, that we shall see. Right? Again, ಇದನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. So you should have your equation. Maybe for 0 order ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you just directly write the expression, but ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ for 0 order the integrated rate law is this, right? So T half ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the time at which this AT concentration, it will be A naught by 2. Initial concentration ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಅರ್ಧ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when this AT that will be is equal to A naught by 2, at that time your T can be called as T half. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ, that can be called as T half. Right? ಇದನ್ನು ನೀವು just solve ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so this minus KT term, if I take it this time, it will be KT half plus KT half ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So this will be is equal to A naught minus A naught by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್? ಇದೇನು ಡಿರೈವೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಬುಕ್ಸ್, ಎನಿ ಬುಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. Now, what is A naught minus A naught by 2? A naught minus A naught by 2 ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. A naught by 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, it is just like 1 minus half. 1 minus half ಅಂದರೆ it is nothing but half. So K into T half, that will be is equal to A naught by 2. Therefore T half that should be is equal to A naught by 2K ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್? ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ June 2013 ಕ್ವಶನ್. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ June CSIR-NET, what is the half life for a 0 order reaction ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆನ್ಸರ್ it should be A naught upon K, A naught upon 2K, or can even write this A upon 2K, anything can be said. So for 0 order, suppose ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೂ, if you know integrated rate law, from that integrated rate law quickly you should be able to derive this expression, and ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. So for 0 order reaction, what is the expression for half life? E half is equal to ಏನು
ಏನು ಬಂದಿತ್ತು? T half that will be is equal to A naught upon 2K. Similarly, for first order reaction, it can be derived again. You can try all these aspects. Integrated rate law togondo, from integrated rate law, half life derive ಮಾಡಿ try ಮಾಡಿ, you should get this. T half is equal to ln 2 upon K n per vector. Okay. If you do that, it will give you this expression. But ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. But another expression very popular for first order half life. What is that? T half is equal to 0.693 upon K ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. 0.693 it is nothing but your ln 2 value. 2.303 log 2 value ತೆಗೆದ್ರೆ it will come to 0.693. This is equal to 0.693 upon K. Right? So but you should know that 0.693 it has come from this ln 2. So somewhere in 2013 I had been for an interview at Pune. So this is followed by all nuclear reactions. They are first order reactions. ಕೇಳಿದ್ರು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಐ ಕುಡ್ ರೆಡಿಲಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ 0.693 ಅಪಾನ್ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು, 0.693 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ದಟ್ ವಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅದು ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ದಟ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಐ ಸೆಡ್ ನೋ. ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀತೀರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಒರಿಜಿನ್ ಏನು, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ for second order, this also can be derived from integrated rate law. Integrated rate law dinda idannu derive ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. So T half in this case the expression it will be is equal to 1 upon A naught into K. 1 upon A naught into K. 1 upon A naught into K. Fine. Now, in general, if I want to write, you can note one pattern here. So always this T half is inversely proportional to K. Zero order dalladrunu K denominator dalide. Even if it is first order, K it is in denominator. Even if it is in second order, it is K in denominator. So in general, can I say that this T half it is inversely proportional to K? It is inversely proportional to K, right? Then one more pattern that you can notice here is that here in zero order reaction, initial concentration that is in numerator, directly proportional ide. Idralli in the case of first order reaction you do not have concentration term. That's how first order reaction half life is independent of initial concentration, which means 100 moles ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 100 moles ಇದ್ದು 50 moles ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ 50 ಇದ್ದಿದ್ದು 25 ಆಗ್ತದೆ. 50 ಇದ್ದಿದ್ದು 25 ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್. 100 ಇದ್ದಿದ್ದು 50 ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್. Since this half life it doesn't contain initial concentration term, it is said that in case of first order reaction, half life is independent of initial concentration. Half life it will not depend itself upon your what amount of concentration you are taking. ರೈಟ್? ನೀವೀಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಪಿಂದ ಸ್ಲೋಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಫ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೆಷ್ಟು ಒಂದು ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 1000 ಲೀಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 500 ಲೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಟಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇವನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಹಾಫ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ದಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. Yes, here you don't have that term, but here the term it has come in denominator. Right? So ಮುಂದೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡು you can derive a general trend that generally T half it is inversely proportional to K and it is directly proportional to A naught raised to 1 minus n. Where it ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, where n is the order of the reaction.
For zero order reaction, what is the value of n? 0. So a naught raised to 1 minus 0 is a naught raised to 1. You have that. In case of first order reaction, 1 minus 1. 1 minus 1 is 0. So a naught raised to 0 and 1. You should not have term. You don't have term. In the case of second order reaction, so a naught raised to 2 minus n. Sorry, 1 minus 2. 1 minus 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus 1 ಉಳಿತು. a naught raised to minus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಲ್ಲಿ a naught raised to 1 ಇದ್ದಂಗೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಲ್ಲಿ not ಇದೆ. In general, what you can say is t half. It is directly proportional to a naught raised to 1 minus 1. Even it is inversely proportional to k. This is about half life. Then last thing about which you are supposed to know is Arrhenius equation. Arrhenius equation. Arrhenius equation. Right. Just you write down the equation, but ಅದರದ್ದು ಏನು ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Instantaneous rate of the reaction, it will be written like this: minus dA upon dt, minus dA upon dt, that will be is equal to k into a raised to n. ಈ ತರ ಬರೆದಿರ್ತೇವೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೇವೆ. If it is first order, here it will be 1. If it is second order, here it will be 2. Right? Now, rate of the reaction, it is depending on two aspects. One, it is a rate constant k. The other one, it is concentration term. Right? So concentration, it is directly proportional to the rate of the reaction, no doubt, except for zero order reaction. For all other reactions, rate of the reaction, it is directly proportional to concentration. But how exactly it is dependent on the order of the reaction. So by analyzing this side, e term you analyze madidre ante how rate of the reaction it is changing with concentration, that can be evaluated. But ಇದೀಗ ಡಿ ಎ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ವೇರಿ ಕೆ. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಫಾರ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಕೆ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ rate of the reaction it is affected. Rate of the reaction mainly depends on 3 factors. First one, concentration. Right? Second one, it depends on temperatures, and third one, it depends on catalyst. ಆ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಫರಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ಸೇಮ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ರೈಟ್? ಬಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದೇ ವೇರಿ ದಿಸ್ ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಕೆ it varies with the temperature and how it affects how catalysts affect the rate of the reaction. ಅದಕ್ಕೆ k ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ with the temperature and catalyst ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. That is given by this equation called as Arrhenius equation, which can be written as k is equal to a into e raised to minus ea upon rt. See, this is independent of order. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ k ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೇದಲ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆರ್ಡರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್, ಏನು ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಕೆ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಪಿಕ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾನ್ ಎ where a is called as Arrhenius constant. It depends on so many things. Maybe ಅದು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬರ್ತದೆ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯರಿದಲ್ಲಿ. ಸೊ a it is called as Arrhenius constant minus ea upon rt ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್. So mathematics students, definitely you must be knowing all this. So the equation it takes up this format. Again this equation it is readily in the form of y is equal to mx plus c. This can be called as y, this can be called as mx, and this can be called as c. Tell me, right? So what is x here? X ಯಾವುದು ನೋಡ್ರಿ,
for a given reaction, energy of activation, EA stands for energy of activation, that is constant. R, it is universal gas constant, that is also constant. Temperature, it is X. In fact, not directly temperature, it is 1 over T. 1 over T, right? So in this case, using this equation, I can say that ln K versus 1 over T, this gives you a straight line. Gives a straight line. Right? And what should be the slope then? If this whole term that is equal to minus A upon RT, that is equal to mx, 1 over T x and ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus EA upon R, that should be equal to m. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? So ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು? C is equal to ln A, y is equal to ln K, and mx is equal to minus A upon RT ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ x, it should be variable. ಅದು ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ T, temperature. Remember this capital T, it stands for temperature. Here not small t ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is time. That is not small t here. This is capital T which refers to temperature. Right? So 1 over T plot ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ with slope minus EA upon R, this will be slope, and intercept ಏನಾಗುತ್ತೆ? And intercept it should be ln. Intercept it should be ln. Right? Now if you are careful enough, you should try to interpret this equation. In physical chemistry, ಒಂದು equation ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ just if you look at it as equation mathematical way ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you are not understanding anything out of it. Whether it is physical chemistry or physics, equation they speak something. What they are depicting, that you should try to understand. That is more important, right? So just if I do it for this, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, some constant value A, I said it is Arrhenius constant. Some constant value minus something you are doing. Arrhenius constant ಇಂದ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು EA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. EA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗಿತಿರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ. ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು. ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಗೆಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು 100 ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, 100 ಇದ್ದಿದ್ದು 50 ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ln A ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ minus 100 ತೆಗಿತಿದ್ರಿ, ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ minus 50 ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ತೆಗಿತಿರೋದು ಸಣ್ಣದಾಯಿತು, ಆವಾಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಷ್ಟು ಇದು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಣ್ಣದಾಗ್ತದೆ. ತೆಗಿತಿರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಣ್ಣದಾಗ್ತದೆ, ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಸಣ್ಣದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ತೆಗಿತಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಣ್ಣದಾಯಿತು, ಇದರಿಂದ ತೆಗಿತಿರೋದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬೋದು. ರಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ತೆಗಿತಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ. ತೆಗಿತಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ಸಣ್ಣದಾಗ್ತದೆ. ಸಣ್ಣದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲರ್. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್. Temperature increases, rate constant increases. That can be interpreted directly from this equation, right? So this is about Arrhenius equation. Then finally, so ide Arrhenius equation anna it can be simplified. The ln is a thing, you can simplify it. You can get the simple equation in terms of log. Mathematical simplification, it will lead to this equation. So the same equation, it can be even written as log k is equal to this mathematical simplification. ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್. ಸೊ
this will be converted to log A minus A upon 2 minus EA upon 2.303 R. Same equation. If you just convert it to some other in terms of natural logarithm bit, if you go for logarithm to the base 10, you will get this equation, right? And very important, using this equation itself, energy of activation it can be calculated. So to calculate energy of activation, what we do is we do the reaction at two different temperatures. ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ this K it will be found out. Using that data it is possible to find out the energy of activation. ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಸೊ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ log K2 by K1 log K2 by K1 that will be is equal to EA upon 2.303 R 2.303 R again direct simple form ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ 2.303 R into 1 upon T2 minus 1 upon T1 ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಥರ ನೆನಪಿಡೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ T1 minus T2 divided by T2 T1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ you can remember it in this way itself. All these formulae they are very important, very basic and very important. Though it is not there exactly in your syllabus, definitely ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. So better be well acquainted with all these equations and